Okay, now we're going to get started with our third and final part of the Chapter 5 vocabulary from Panorama. This is weather-related vocabulary. So you're going to learn how to ask and answer questions about the weather. To do that in Spanish, you'll ask the question, ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Well, if you were to follow that YouTube link below, you'll see a video made by some high school Spanish students, not wonderful in terms of quality, but great examples of it asking and answering that question, ¿Qué tiempo hace? We're going to see a bunch of examples as follow as well, so you don't need to look at that video unless you would like to for your own entertainment. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. Or if I want to say it's very sunny, I'll say hace mucho sol. Note that I'm not literally saying it is sunny. I'm not using es. I'm using a different structure with hace, specifically to talk about when it's sunny. Sol. ¿Qué tiempo hace? Hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace? Hace calor. Or if it's very hot, I can say hace mucho calor. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. Hace mucho frío. ¿Qué tiempo hace? Hace viento. Hace mucho viento. ¿Qué tiempo hace? Hace fresco. ¿Qué tiempo hace? Está nublado o está muy nublado. Note that we use hace to express a bunch of things. Temperature, hace frío. But when we're talking about cloudiness, instead of hace, we say está. Está nublado. ¿Qué tiempo hace? Está lloviendo o llueve. The difference here, está lloviendo, is like the English, it is raining. Llueve is like saying simply, it rains. ¿Qué tiempo hace? Está lloviendo. Llueve. Both of these mean it is raining. ¿Qué tiempo hace? Está nevando. Nieva. Both of these mean it is snowing. ¿Qué tiempo hace? Hay tormenta. Note that when we're talking about a tormenta or a storm, we're going to use the verb hay, which means both there is and there are. In this case, there is a storm. Hay tormenta. ¿Qué tiempo hace? Go ahead and take a few minutes to pause the video and match up each of the pictures with the weather-related expressions. So for example, hace sol matches with picture number 3. And so you can just go ahead and write down in your notebooks through the letter E and the numbers. And then after that, you will hit play and correct them and see how you did. Again, once you're ready, hit play, and I'm going to now go through the answers. B, hace mucho calor, es el número 6. C, hace buen tiempo, es el número 7. D, hace fresco, es el número 8. E, hace mucho frío, es el número 1. F, hace viento, es el número 9. G, está nublado, es el número 5. H, llueve, es el número 2. Y I, nieva, es el número 4. ¿Qué tiempo hace en la primavera? ¿Qué tiempo hace en el verano? This is one of a couple of activities that would be great ones to do with your oral exam partner, so you guys can just get more comfortable practicing speaking in Spanish with each other. So you could ask and answer these questions and give examples of typical weather patterns in each of these seasons. ¿Recuerdas? Do you remember? ¿Qué tiempo hace? We're going to go through a number of pictures. I'll ask the question, ¿Qué tiempo hace? Go ahead and pause the video and then see if you can come up with a good answer in Spanish. You can just say it to yourself even.
and then hit play and you'll hear me say an answer. ¿Qué tiempo hace? Hace sol o hace mucho sol. You might also say hace calor. That's a good answer too. ¿Qué tiempo hace? Hace viento. Hace mucho viento. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. Hace mucho frío. ¿Qué tiempo hace? Llueve. Y hay tormenta. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. ¿Qué tiempo hace? Hace frío y está nublado. ¿Qué tiempo hace? Llueve o está lloviendo. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. ¿Qué tiempo hace? Llueve o está lloviendo. ¿Qué tiempo hace? Hace sol o hace calor o hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace? Hace fresco. Hace sol. If you particularly like fall weather, you might want to say hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace? Está nublado. ¿Qué tiempo hace? Hace sol, hace calor, hace buen tiempo. ¿Qué tiempo hace? Está nublado, nieva y hace frío. If you want to ask what the temperature is today, so not just what the weather is like, but specifically what the temperature is, you can use the question, ¿Cuál es la temperatura hoy? Por ejemplo, la temperatura máxima es 40 grados centígrados. La temperatura mínima es menos 10 grados centígrados. That would be very extreme because 40 degrees Celsius is somewhere around 100 degrees, minus 10 not too far from our 110. So hopefully no one actually has those maximum and minimum temperatures. But keep in mind, centígrados is the measurement that most of the world uses for temperature. So that's probably going to be the default unless you're in the US. If you're in the US and you just say grados, people are going to assume that it's Fahrenheit, not Celsius. Actividad 10. This is a great one to do with your oral exam partner. You're going to look at the pictures in the book and ask and answer questions like ¿Qué tiempo hace hoy en? Plus the name of the city. For example, ¿Qué tiempo hace hoy en Nueva York? En Nueva York hace viento. En Nueva York hace viento. Next question would be ¿Cuál es la temperatura máxima? La temperatura máxima en Nueva York es 31 grados. And final question, ¿cuál es la temperatura mínima? La temperatura mínima es 10 grados. So you can go through, that's an example, using New York, go through, take turns with your partner, talking about different cities, asking and answering those questions about different cities. Here's another great activity to do orally with your partner.
You're going to take turns answering these sentences, completing these sentences, and just filling in the blank with personal information or your own ideas. Por ejemplo, cuando hace sol, yo tomo el sol. There's going to be lots of different right answers for this one. As we finish up, we're going to take a quick look at one of the two homework assignments, written homework assignments, due for the next time we meet. This one is related to the vocabulary that we covered today with this presentation. And so you'll write down the answers to those questions in your notebook and be prepared to ask and answer them with a partner in class when we meet again. If you do have any questions about the vocabulary or the material that we covered, please let me know. Don't hesitate to ask questions in or outside of class. I'm happy to help.